Okay, students. Now let's see the fourth course in the economic course, that is drain of wealth. One of the foremost Congress leader, Dadabhai Navroji, he had written one of the famous book called Poverty and Un-British Rule in India, where he mentioned the theory of drain of wealth. What does it mean? Here it's mentioned specifically. Let us see. The systematic transfer of money from India to England is called drain of wealth. It is in the form of either you can call taxes or any other resource. Means money transferred to England from India in the form of various kind of taxes and the other resources is known as drain of wealth. India, being the most powerful kind of an country, was very rich even. That's why these foreigners were attracted towards India. Initially they did business, later on from business they became master, and they took lots of amount of money either in the form of any other resource or directly the money or the taxes what they were collecting from land revenue. Till the Battle of Plassey, Europeans brought their resources like gold to purchase Indian goods like cotton and silk. What initially they were doing? Initially they were bringing the money in India, their money, English money in India, purchasing Indian goods like cotton and silk, and then going to England and then selling their things in England. Later on, what they did after the defeat of Bengal, the situation changed. What happened in the situation, the change situation? What happened? Then they begin to purchase raw materials for their industry from the revenue what they earn from India. ઇન્ડિયામાંથી જે રેવન્યુ અર્ન કરતા ગયા એમાંથી ઇન્ડિયામાંથી રો મટીરિયલ પરચેસ કરતા ગયા. એ રો મટીરિયલ લોકો ઇંગ્લેન્ડ લઈ ગયા પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રી માટે. એટલે ઓટોમેટિકલી હવે એ લોકોને ઇન્ડિયામાં પોતાનું ગોલ્ડ ટ્રાન્સફર નહીં કરવું પડે. સો દે ગોટ ઇનફ amount for themselves only. It was taken as a part of duty free trade. मतलब કે એ પણ પાછું duty free trade ના ફોર્મમાં. એટલે ઇન્ડિયાને ક્યાં લોસ ગયા? તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ વી ગોટ ધ લોસ? ઇન્ડિયામાં ફોરેનથી આવતા ગોલ્ડ કે રૂપીઝ આવતા બંધ થઈ ગયા. સેકન્ડ, ઇટ વોઝ ટેકન એઝ અ પાર્ટ ઓફ ડ્યુટી ફ્રી ટ્રેડ. મીન્સ કે ઇન્ડિયામાં એ લોકો તરફથી કોઈ ટેક્સ પેમેન્ટ ન થતું. એટલે ઇન્ડિયાને સેકન્ડ લોસ કયો ગયો? દેટ વોઝ ધ લોસ ઓફ without payment of the tax they were bringing the things in India or even taking the things from India. So ultimately we got second loss, two loss. Okay, thus they started plundering the Indian resources and the wealth. Okay, Indian resources and the wealth, India na resources na and wealth ni loko plunder karwa minda, lootwa minda. Ultimately this drain also includes many things. For example, ઇન્ડિયામાંથી પૈસા એ લોકો જે લઈ ગયા એ કયા કયા ફોર્મમાં એ લોકો લઈ જતા, એટલે વધારે વધારે પૈસા લેતા ગયા કારણ કે એનો એક્સપેન્સ વધતો ગયો. હવે એ લોકો એક્સપેન્સ કઈ વસ્તુઓમાં કરતા ગયા? ફોર એક્ઝામ્પલ, સેલરીઝ વોટ દે હેવ ટુ પે ટુ ધેર ઓફિસર્સ, ઇન્કમ એન્ડ સેવિંગ્સ ઓફ ઇંગ્લિશમેન, જે ઇંગ્લિશમેન જે સેવિંગ્સ કરેલી હોય કે એને જે ઇન્કમ અર્ન થયેલી હોય એ. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ એક્સપેન્ડિચર ઓન ધ મિલિટરી ગુડ્સ, મતલબ કે મિલિટરી ગુડ્સ જે પરચેસ કરવાનો એમાં એ લોકો જે એક્સપેન્સ કરે એ પૈસા પણ આપણી પાસેથી લેવાના. એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ એન ઓફિસ, કોઈ ઓફિસ બનાવવાની હોય, કોઈ પોલીસ સ્ટેશન કે કોઈ જનરલ હાઉસ કે વોટ એવર દે હેવ ટુ મેક. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ધ ડેપ્ટ, એ લોકોએ જ્યાંથી ડેપ્ટ આપ્યું હોય આપણને, કર્જ આપ્યું એના ઉપર જે ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ પણ એ લોકો જનરેટ કરતા ગયા. unnecessary expense on the military as well, because they were maintaining a huge amount of army military that was on the coast of India only. મતલબ કે એ આર્મી ઇન્ડિયામાં રહે કે ન રહે, એ લોકોની જેટલી આર્મી એ બધાની સેલરી પણ આપણા પાસેથી કે આપણા પાસે જે જનરેટ થતું જે રેવન્યુ હોય એમાંથી એ લોકો પે કરતા. સો દેટ વોઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ રોંગ થિંગ. The final point regarding this is John Sullivan, one of the critic, rightly remarked about our system act very much like a sponge. What is the sponge? It's working on that way, drawing up all the good things from the banks of river Ganges or Ganga. Okay, river Ganga na bank માંથી જેટલું લઈ શકાય એટલું draw up કર્યું, take it and then squeeze that particular sponge, squeeze it them on the bank of river Thames. Thames is one of the river in England. The statement is rightly giving the remark. Okay, understand it. River Ganga એટલે આજુબાજુની fertile land.
એમાંથી સ્પોન્જમાંથી જેટલું લઈ શકાય એટલું લઈ લ્યો એઝ અ પાર્ટ ઓફ લેન્ડ રેવન્યુ. ટેક એવરીથિંગ ફ્રોમ ધેમ and then after squeeze the same kind of an sponge in the banks of river Thames. એટલે કે river Thames માં એ બધી વસ્તુઓને ડમ્પ કરો, મૂકો. ઇન શોર્ટ, ઇન્ડિયાના રિવર ગંગા પાસેની ફર્ટાઇલ લેન્ડમાંથી જેટલું લઈ શકાય એટલું લેન્ડ રેવન્યુ કલેક્ટ કરો and then after simply dump that money in England. That was one of the right remark made by these people. So this is the final point in that way. Thank you.